하고 있는 것이 제약시설 연구기관에 허가를 해서 저희 환자분들의 데이터를 활용할 수 있도록 하는 것입니다. 만성질환 연구를 할 때 유용하게 활용될 수 있는 그런 데이터인데요. 여기 연구에 데이터를 제공함으로써 그거에 대해서 평가를 받을 수 있는 기능을 만들고 있습니다. So we can do this with a permissioned blockchain because you can decide who you want to give access, who you want to have access to the data, and for how long, and revoke that access when you no longer want it. 일단 이것이 가능한 이유는 저희가 승인을 기반으로 한 블록체인 기술을 활용하고 있기 때문입니다. 제약회사라든지 의사선생님이라든지 접근을 허가했다가 일정 시간이 지나고 나면 그 접근 승인을 취소하고 저희가 그 승인을 거둬들일 수 있는 방식으로 운영됩니다. We've also built connectivity to wearable devices. So here you have Apple Watch, and we've built an integration into Apple Health, so we can download all the data that's on your Apple Watch, which currently sits in another silo, and we can tie it up to your health record. So when you go to see a doctor, your doctor will not just see your blood test results from 3 years ago, they'll also have an accurate picture of your body and the state of your body over the last week or over the last month. 일단 저희가 기기와 똑같은 식으로 생각을 하고 있습니다. 지금 보시면 애플 시계가 있죠. 애플 시계에 있는 여러 의료 관련 데이터는 애플 사이로에 지금 보관이 되어 있는데 이것을 다 종합적으로 활용을 함으로써 의사 선생님 진단을 받아서 저희가 봤을 때 비단 3년 전에 있었던 혈액 검사 결과뿐만 아니라 지난주에 내가 뭐 운동을 얼마나 했는지 이러한 데이터 같은 것들과 같이 함께 종합적으로 공유가 될 것입니다. And finally, we've also built this bracelet, which we demonstrated last time we were in Korea. But essentially what this is, it's an NFC chip that carries your wallet ID, and it's generally designed for elderly or patients with dementia or Alzheimer's or a condition that doesn't allow them to be able to communicate well. So their doctor can scan their bracelet and be able to pull up their health record immediately. 일단 저희가 그 의료 팔찌를 지난번에 제가 방문했을 때 한번 시연하고 보여준 적이 있었는데요. 이것을 지금 타겟으로 하는 타겟 환자분은 치매라든지 여러 가지 질병으로 말미암아 소통이 어려우신 노인 환자분들을 타겟으로 합니다. So we're building our application on Hyperledger. We're using Hyperledger, which is a blockchain platform that was built by IBM, and it was then open sourced by the Linux Foundation. 저희가 활용하고 있는 저희 애플리케이션은 지금 보시다시피 하이퍼레저를 기반으로 합니다. IBM에서 만들었고요. 이것을 리눅스 파운데이션에서 오픈소스로 제공했죠. We are a member of Hyperledger and the Linux Foundation, and they have been heavily endorsing medical chain as a project. 이 두 업계에서도 두 개 회사에서도 저희 서비스를 지금 저희 프로모트 해주시고 있습니다. We have been around for probably over a year now, and we, from the demos and the technology that we have been showcasing, we've been receiving a lot of media and press attention, and you'll find a lot of coverage about medical chain online. 지금 각 1년 동안 저희가 데모 때부터 저희 기술을 홍보하려고 노력을 하고 있고요. 많은 시간 동안에 먼저 방송국이라든지 신문사에서 많은 관심을 보여주셨습니다. Yeah, this is us speaking different conferences. So I went to the University of Oxford, and my co-founder Abdullah, he's a CEO and he's a doctor, graduated from Imperial College in London. 옥스퍼드 졸업이고요. 저희 공동설립자는 임피리얼 칼리지 런던에서 그때 And all of these universities in London have been endorsing the project, and they are now sending us master's students to come and work for Medical Chain. To help grow the project. 지금 이 런던에 위치하고 있는 학교들에서 저희 회사를 홍보해주고 자신들의 대학원들을 저희 쪽에 이제 인턴 학생들을 보내주고 있습니다. So I'll tell you about our work in progress. So we already did our ICO, and that was about 10 weeks ago. I'll tell you about our work in progress so far. 지금까지 뭐 어떠한 진척 상황이 있었는지 보여드리겠습니다. 10주 정도 전에 ICO를 완료했습니다. We're currently doing an integration with the NHS. As far as we know, we're the only blockchain company that's working directly with the NHS. 일단 저희가 지금 NHS하고 통합 서비스를 제공하려고 노력 중입니다. 블록체인 업계에서 저희가 교육을 보고 있습니다. The NHS is of course the UK National Health Service. It's the government organisation that runs all the hospitals and clinics in the UK. 아시다시피 NHS는 국가국영기관입니다. 그리고 모든 의료 관련 기관을 통합적으로 관리하는 그런 기관입니다. So we expect that by September of this year, we will have approximately 98% access to health records in the UK. 그렇기 때문에 9월이 되면 전체
영국의 전국 국민들 가운데 98%의 이용자를 저희가 액세스할 수 있게 됩니다. The way we're achieving this is by building connectivity to the different health record software vendors within the UK. 이게 여러 지금 의료 관련 소프트웨어가 존재하기 때문에 각각의 회사들과 함께 저희가 모두 컨택을 해서 파트너십을 적용하는 것입니다. And patients will be able to request a code from their doctor, put that into medical chain, and then that will open up the channel of communication for that particular health record. 그리고 각 환자분들이 코드를 의사분에게 요청을 해서 그 코드를 받은 다음에 그 내용을 본인의 메디컬 체인에다가 넣을 수가 있게 됩니다. We've also been working with the European Commission because distributed medical technology is quite new and it's receiving a lot of attention, but not much is being done about it on a government level. 일단 아시다시피 지금 분선 원산 기술 자체가 상당히 신기술이기 때문에 관심은 많지만 정부 쪽에서 이루어진 일이 별로 없습니다. 그렇기 때문에 이러한 부분을 해결하기 위하여 저희가 유럽 집행위와 함께 일을 하고 있습니다. And we've been going through the EU over the last few months and educating them about what we're doing about blockchain technology. Because when they think about blockchain technology, normally they just think about Bitcoin mining. So there's quite a lot of education to be done. 일단 블록체인 기술 하면 다들 생각하는 것은 비트코인이나 비트코인 채굴밖에 생각을 못하기 때문에 이런 부분에 있어서 교육이 필요하다고 생각했고 몇 달 전부터 저희가 EU 쪽에 가서 이런 식으로 교육을 진행하고 있습니다. And we are one of three blockchain companies that have contributed to a draft motion for resolution in the European Commission, which is now going to be debated in Parliament and hopefully passed as a bill about DLT technology. 지금 블록체인 관련된 기술 관련해서 결의안 발의 초안 정도를 보이고 있는데요. 이것과 관련해서 자문했던 기관이 3개 기업이 있는데 그 중에 하나가 저희가 되었습니다. The other thing we're doing is we're launching a new retail application which is going to be called myclinic.com. 저희가 또 myclinic.com이라는 서비스를 론칭할 예정입니다. So this is not publicly announced, so these are posted on any social media right now. 지금 찍고 계신데 소셜미디어에는 포스팅 아직 부탁드립니다. But essentially this is going to be a fully owned and powered service by Medical Chain, and this is going to be our retail telemedicine application. 그러니까 메디컬 체인 프로그램을 기반으로 한 소매 애플리케이션이 될 것입니다. So I'll show you a quick demo of this now. This is our developer, our head of engineering, testing and doing a test call. So here he's finding a doctor and finding an appointment time to book the appointment on the application. 지금 데모를 보여드리고 있는데요. 날짜 선택했고요. 어떤 의사와 언제 예약을 할지를 선택했죠. There's going to be a functionality there where you can top up and you can add tokens to your account, so you can talk to the doctor. 메디컬 코인 사서 충전하는 방식으로 이용이 될 겁니다. And here he's doing a video call with a doctor, which happens to be Natalie. 여기 나타나 있는데 알아보세요. So, and this is just to show you. So in Shanghai Airport, for example, we've got Mayo Clinic, a world-famous hospital in the US, advertising for Chinese patients to go to the US for treatment. 지금 아까 제가 말씀드린 마요 클리닉이라고 미국에 아주 저명한 클리닉이 있는데요. 상해 근형의 이런 홍보를 하고 있습니다. And with my clinic, this is what we're trying to promote. We're trying to promote a borderless healthcare society, where the average person in one maybe deprived area can still access healthcare and be seen or spoken to by a doctor in a more privileged or better situation. 일단 저희가 myclinic.com으로 제공하고자 하는 서비스는 초국경적인 의료 서비스를 지향합니다. 남부 지역에 있는 환자 같은 경우는 선진국에 있는 의사와 직접 컨택을 해서 자문을 받을 수 있는 것이죠. We've also launched a trial with 4 medical centres in London, which have 30 doctors and 30,000 patients who are going to be using Medical Chain. At the moment, we are registering their patients on the platform, and in July they will start to use it. 일단 지금 보시다시피 저희가 파일럿을 진행을 이런 식으로 하고 있고요. 7월부터 상용화될 것입니다. This was announced recently, and there was quite a lot of press coverage about it as well. 2개월에서 상당히 많이 보여주셨고요. This is posters now being around the medical centres, and they've had Medical Chain listed on their website inviting patients to register. 보셨듯이 포스터가 이미 진도표에도 배치가
표시가 되어 있고요. 지금 웹사이트에서도 이런 식으로 홍보가 되고 있습니다. And finally, we're also going to be launching a product which is an anonymous genome test, which allows you to send your saliva or blood sample or a sample of the hair and be able to get DNA tests done on an anonymous basis. So you don't have to give your name or your address. The data goes into your wallet. 마지막으로 소개드릴 상품이 바로 제품 테스트입니다. 익명으로 침이나 혈액이나 이런 것들을 활용을 해서 DNA 테스트를 할 수 있습니다. And you will pay for this in total as well. 이런 테스트를 실행에 있어서 매주 토큰으로 지급이 가능합니다. So, just a little about our team. I talked about our CEO and Mark and myself. We have about 25 people now in the company. 일단 제가 아까 말씀드렸던 저희 디지털자의 CEO이시고요. 제가 있고요. 저희 팀 내는 한 20명이 함께 일하고 있습니다. The company mainly consists of quite a few medical doctors as well as blockchain developers and people who work in the healthcare space. So we're bringing these two kind of different professionals in one place, and it's creating lots of great magic to happen. 저희 팀 내에서는 그냥 의사나 의료비 조사자뿐만 아니라 블록체인 개발자와 이런 엔지니어들도 함께 있어서 두 분야에서 최고의 전문가들을 모으신 강력한 팀이라고 할 수 있습니다. So our company is headquartered in Switzerland, but we are running the operations from London. 일단 본사는 저희가 스위스에 위치를 하고 있고요. 실질적으로 대표하는 런던에서 시행하고 있습니다. And at the time when we were doing the ICO, we were the highest rated company on ICO bench doing an ICO. 저희가 ICO를 시행하던 중에 ICO 벤치에서 상당히 랭크가 높게 되어 있었던 적이 있습니다. We reached our hard cap very quickly. We raised $24 million, and we are listed on 6 exchanges at the moment. 일단 저희 목표였던 2,400만 달러를 모금하는데 성공을 ICO를 통해서 했고요. 저희가 지금 6개 가상화폐 거래소에 진입을 했습니다. We were very pleased recently that Bitfinex listed medical chain. I remember. Bitfinex에서 최근에 상장이 되었습니다. I remember when we were coming to Korea back in September, October time, people were asking us, will you list on Bitfinex? Will you list on Orbi or Qcoin? And we were not saying anything because we didn't want to commit or promise. But the reality is we were having a lot of discussions with them at the time, and thankfully we got there in the end. 일단 지난 9월, 10월 알고 사실 한국 분들이 저한테 많은 질문 주셨어요. 호흡이나 코인이나 비트핀엑스는 상장이 안 될 거냐. 그 단계에 이미 저희가 대화가 오가던 단계이긴 했는데 약속을 드릴 수가 없었기 때문에 말씀 못 드렸던 부분이 있는데 이렇게 성공적으로 상장이 이루어졌습니다. So the reason why Bitfinex is a big deal is because they are one of the largest exchanges in the world, and they've only listed about 40 or less than 40 ICOs out of the thousands of ICOs that have happened, and medical chains as well. 일단 제 비트피넥스 같은 경우는 저희가 참 자랑스럽게 생각하는 것이 아시다시피 최대 규모 거래소죠. 그리고 수천 개 ICO가 하고 40개 정도가 존재가 되어 있는데 그 중에 하나가 저희 회사입니다. So now that's the end of my presentation. I've just got a video to play for you which shows medical chain in action. Some of you may have seen it on our website, but I'll play it for you anyway. We don't have any